크로스로 당겨. 보면서 트라우마 보면 들어 왼쪽 어깨. Kick your legs out. Okay? I can switch, mobile. 저는 손으로 하시는 게 되게 좋은 것 같아요. Right, push my hip forward, 골반 밀고, and also pull them up. 생각 위로 당길 수 있고, so that when I sit up. 앞쪽으로 보기 시작하면, 이렇게 나가면. I'm starting to like fight a bit. Sometimes you can grab that knee and just pull. It's really stupid, but it works. 제가 앵커픽으로 갈 거니까 I gotta situate myself in a way I can get up fast. 빨리 일어서려면 이렇게 일어설 수가 없어요. So I sit in S. 뒤꿈치는 엉덩이를 모여주시고 my other leg is on the outside. 이렇게 S 모양으로 뒤꿈치가 바깥으로 가 있으면 So I can of course 그 same side 앵커픽 똑같이 이렇게 손으로 잡는 거 많이 연습을 했는데 But lately I'll actually grab the other side instead. 근데 요새는 저는 크로스 그립을 많이 잡아요 이렇게. There's a couple of advantages. 몇 가지 제가 이거 만약에 잡아서 당길 수 있으면 좋은 점 몇 가지가 있어요. When I start to pull his leg across the other side 다리 이렇게 크로스 그립 이렇게 당기기 시작할 때는 it puts him in an awkward position. 상대방이 좀 어색해요. 왜냐면 등을 보여주면서 도망가 버리면 This is what I want. 이거는 제가 원하는 거예요. Look how easy it is for me to grab his other foot. 반대편 다리 잡기 굉장히 쉽단 말이에요. So what he's gonna try to do, 그래서 상대방이 원하는 것은 제가 만약에 당겼으면 If I pull it here, he's gonna try to face me. 제 몸을 보려고 할 건데 But look, now his legs are all awkward. 다리가 엄청 어색해요. It's a little bit different than here. 여기랑 좀 달라요. Because here he can still 이제 상대방 압박을 할 수가 있단 말이에요. I try to grab his leg, he starts to put weight on me. 다리 잡으려 할 때 상대방이 압박을 할 수가 있단 말이에요. I like to fake high with my left hand. 왼쪽 손으로 조금 더 높이 가면서 and then I just grab on his ankle. 발목 잡으면 손 땅으로 받쳐도 돼요. When you grab his ankle, you can put your hand on the mat because you're gonna need base to push or pull. 당기거나 밀기 위해서 손을 땅으로 받쳤고 여기 발목 뒤꿈치 잡을 때는 you want to grab as low as you can. 최대한 낮게 잡아주세요. 더 높이 잡을수록 상당히 다리를 당겨야 할 때 힘이 더 많이 필요해요. The higher up you get on the leg, the harder you're gonna have to pull. So you're here. But what happens all the time? A lot of times, 근데 가끔씩 여기 갈 때 상대방이 뒤로 피하려고 하는 분들이 많아요. Which makes it easier for me to pull his foot. 상대방이 뒤로 피하면 쉽게 뒤꿈치를 들 수가 있어요. I'm just gonna pull towards my hip. 여기 골반 쪽으로 당길게요. If he starts to get heavy, 상대방이 무겁게 받치기 시작하면 Look, my head is gonna go towards his hip and push. 제 머리가 상대방 골반으로 밀 거고 And now I'm gonna stand up. 이제 일어설게요. You can stand up with one hand if you think you can do it. 한 손 일어설 수 있으면 한 손 일어서도 되고 Right, oftentimes I'll go two hands and switch. 바꿔도 되고 아니면 두 손, or I'll just go two hands on the ankle, head heavy on the hips. 머리는 골반 무겁게 받쳐야 여기가 가벼워요. Right, and I just stand. Okay. 겨드랑이로 넣을게요. All the way into the armpit here. Okay, nice and high. 무릎 잡으시고, right. Okay, 다시 한번 볼게요. So the first one, 첫 번째는 제가 잡을 때 상대방 뒤로 피하려고 할 때 옆으로 당겨요. 머리 앞으로. I must stand. 그러니까 일어설게요. 일어섰으면 들어서 겨드랑이 안으로. Okay, chest forward, shoulders down. 가슴 열어주시고, 어깨 낮춰주시고, 여기 손은 무릎 아래쪽으로 인대인대 잡으세요. Grab where the ligaments are. Open them up. Okay, 한번 해볼게요. 이 손도 붙였으면 상대방이 압박하는 사람도 많을 거거든요. Some people are going to try to push, but having this hand makes it easy for me to project my hips forward. 이 손이 따로 붙였으면 골반 압박하기 쉬워요. If you're like going here, I mean, you can come up. 올라올 수 있는데 속도가 되게 느려요. It's very, 상대방 압박을 하잖아요. It's like easy for him to smash. So I start here, right? Fake, grab. 이제 상대방 압박하기 시작하면 I want to rotate to the side. 옆으로 틀면서 골반 압박할 거예요. 골반이 뒤꿈치보다 앞으로 가기 시작하면 when his hips are in front of his ankle, 압박할게요. It's gonna sit me down. 굉장히 무거워져요. So my goal is to temporary hold placeholder. 잠시 자리를 잡아주셔야 돼요. His hips cannot come to his ankle. 지금 골반이 뒤꿈치인 데까지 못 오게 이렇게 압박을 하세요. 머리 앞으로. With my head on the inside. 머리 안쪽. If you go on the outside, 바깥으로 가면 잘못하면 손에 백으로 가요. Maybe crucifix or 안 좋은 포지션이 생겨요. My head is on the inside. Okay. 상대방 백으로 가려고 하면 it's easy for me to walk outside. 바깥쪽으로 가기 쉬워요. Look what's making me walk. 제가 걸어갈 때 어떻게 걸어갈까요? 왼쪽 손, 오른쪽 다리. I put my right knee up, got my left hand, I can walk. I keep that pressure on his hip and just lift. As soon as you lift, all the way up. 끝까지 높이 들어주세요. Right? So I'm here, I fake, I grab, 압박하면, look, 왼쪽 손이 이미 땅으로 가 있으니까 걸어가기 굉장히 쉬워요. Since your left hand is already on the mat, it's very easy for you to walk. Keep the pressure. 머리 압박 계속 하고 있으니까 여기가 가벼워요. Because I have all this pressure, the foot is very light. Okay, and just go. Sometimes you come, if he doesn't 압박 안 하면
압박을 하면 I'm gonna pull this way towards my right hip. 저 골반을 당길 거예요. 또는 다리를 들어버리면 it starts to run, I pull here. Then the same thing, I go down base. 그러면 똑같이 베이스 잡으면 돼요. But maybe if he's not close, 좀 멀어요. It's fine. 그냥 생각에 다리 피하려고 하면 못 피해요. I'm not gonna let it go, right? I'm pulling this way. 이쪽으로 당기고 있어요. 좀 더 가까운 상태에서 I grab, he starts to, 잡자마자 압박하기 시작해요. Right, walk to the side, walk to the side. Head on the hip. 머리가 아직도 여기 압박을 하고 있으니까 가벼워요. Okay, so we're gonna work that. Sometimes, 어쩌면 제가 잡아서 생각 압박을 하면서 받쳤는데 또 이렇게 뒤로 피하는 분들도 있긴 있어요. Then he decides that he's gonna run away. So I'm here, 여기 싸우고 있는 생각에 뒤로 피하면 just let him 그냥 다리 뒤로 가지 않도록 올릴게요. Okay, 뒤로 피할게요. He goes backwards, 뒤로 갈게요. I lift his ankle up and I switch. 바꿔서 and go for the foot, okay? 다시 한번. I grab, 정말 압박하면서 싸우려고 하는데 갑자기 피하면 I lift it up, I switch. Go for the other leg. Okay? 둘 같이 연습해 볼게요. 위에 있는 사람 리액션 잘 맞춰줘야 돼요. So do a side roll. 그냥 옆구르기 갈게요. From my right shoulder to my left shoulder. 오른쪽 어깨에서 왼쪽 어깨. And then from here I just kick out. 이제 다리를 찰게요. Just like that. It's very simple. 굉장히 쉬워요. But let's continue. 상대방이 일어서려고 하면 he's going to start to stand. 일어설게요. I'm going to kind of come in for the same and just grab the same foot. Look how I'm pulling. 제가 어떻게 당기는지 보세요. I'm pulling like this to my left hip. 왼쪽 골반으로. 당연히 상대방이 버티겠죠? Obviously he's going to resist. If he doesn't, it'll be very easy. 여기 크로스로 저희가 드래그 할 때는 이렇게 당기지 마세요. Don't pull here. You want to pull to your hip. 크로스로 당겨야 돼요. Right? And if he turns to face me, 제 몸으로 보면서 들어가면 I'm going to switch to a double or whatever I'm going to do from there. So we can get some more reps in. 그리고 이제 저희가 크로스 픽으로 좀 더 많이 연습할 수 있도록 I'm just going to add this, okay? Right shoulder, 오른쪽 어깨, 들어 왼쪽 어깨, kick your legs out. Go for the crop. See how I'm pulling? 상대방에 무게가 있으니까 당기는데 다리가 안 와요, 그렇죠? Then I follow up with my head. 머리, okay? I can switch, I can keep my hand on the mat. Before you come up, you can do two hands. 두 손 가도 되고. I like to have the hand on the mat because you're so mobile. 저는 손으로 하시는 게 되게 좋은 것 같아요. 빨리 걸어갈 수가 있어요. So easy to stand very quickly. Okay? So he's going to do the same thing to me now, right? 여기 저희가 서 있을 때 제일 안 좋은 상황은 the worst possible situation is if he has both feet. 양쪽 다리 잡았으면. Now if I try to widen my base, 제 베이스를 넓히려고 하면 잡을게요. He's pulling them both in, so I can't widen my base. 베이스 조정할 수가 없을 거고. He's going to be able to use his head or his shoulder or his neck to push me. 이제 골반이나 목이나 제 몸을 밀면서 I can't even step. 스텝도 안 가니까. The worst thing is if I put my foot up to step. 제가 다리 들어서 스텝 달라고 할 때 he's just gonna pull my ankle in. 뒤꿈치 더 당길 거야. So now I'm even worse. 이제 더 안 좋아요. Now he's gonna be pushing, 밀고 있을 거고. Right? I'm gonna go down. I want to stand back up. 다시 일어서고 싶은데 he's got both feet. 양쪽 다리 잡았으니까 all he has to do is hold. 그냥 잡기만 하면 it's very difficult to stand. 일어서기도 어렵고. If he's got one of my feet, 당연히 상대방이 잡으려고 할 때 잡아볼게요. Maybe it's better just not to give. 뭐 상대방이 잡으려고 할 때 the second he makes contact, I have something. 저도 뭔가 있어요, 그렇죠? You should never be standing and walking to a guy like this. 상대방이 가드 앉았을 때 이렇게 걸어가면 안 돼요. It's so easy for him to get situated, and I'm late. 저는 늦었어요, 그렇죠? I have to be low. 낮게 가야 돼요. I have to protect my foot. 상대방이 잡으려고 하잖아요. He tries to grab down, just punch, don't punch him. Slap him in the face. 얼굴 때려요, right? Anything. 아무거나 끼는 게 나아요. But I was late. 제가 늦어서 상대방이 잡았어요. I don't want to ever step back. 뒤로 도망가려고 하면 잘하는 사람들은 확 당길 거예요. He's gonna pull. And now my second foot's close, right? I mean, say this scenario happened. 만약 이렇게 갔으면 my goal is to keep the second foot as far away from him as possible. 최대한 멀리 보는 게 제일 좋아요. And then I have to either turn to fight, 이제 안으로 보면서 싸울 수가 있고, or I can turn to run. 아니면 도망갈 수가 있고. 사실 주짓수 시합에서 도망가면 못 잡는 사람들이 굉장히 많아요. Actually, in jiu-jitsu tournaments, if you just start to run and the guy tries to hold your foot, 다리 잡으러 가잖아요. It's very effective. 효과가 있긴 있는데, but against someone who's good, it's not a good idea. 근데 이걸 잘 따라가는 사람에는 안 좋은 거죠. Okay, so he grabbed my foot. Okay, if he's got one foot, he's probably going to go head on inside. 아마 한 자리 잡았으면 안쪽으로 가려고 할 거예요. I'm going to hand fight because I don't want this arm to grab my foot. I also don't want this arm to grab my foot, but I'm facing. Okay, 앞으로 보고 있고, right? 상대방이 계속 옆으로 틀려고 할 거고, he's going to keep trying to turn. 계속 틀려서 할게요. Right, I keep facing. If he can take both feet, or he can take me down here.
양쪽 다리 잡고 나면 여기서 택다운 갈 수 있으면 아마 상대방이 가겠죠. He's gonna try. But I keep blocking here and he can't get both feet. 여기는 팔꿈치 막고 있으니까 두 다리 못 잡을 거고, 그렇죠? 밀어도 제 몸이 넘어가지 않으니까. Because my hip, 제 골반이 못해도 뒤꿈치 높이까지 갔으니까. That he starts to stand. 상대방이 일어서기 시작을 해요. Okay, now he stands with my foot. 일어서면서 제 다리를 잡았어요. I'm gonna block here on his elbow. 여기 팔꿈치 막을 거고. It depends on if he goes on your hip or not. 상대방 제 골반 가거나 안 가거나. Some people don't go on your hips. 골반 안 잡는 사람도 있어요. One thing I like to do if the guy doesn't grab your hips is I like to snake this arm on the inside. I have a 2-on-1 grip on his hand. 상대방 팔을 2대1 잡는 건 좋아요. He doesn't grab my hip? Easy, I just snake. 골반 안 잡으면 손이 왔다 갔다 할 수가 있어요. Easy for my arm to go back and forth. 팔꿈치 여기는 팔꿈치 위에. Right? First I'm gonna try to create tension and 처음에는 그냥 밟으면서 팔을 올릴게요. I mean if he's gonna give you your leg, you just take the leg out. 다리를 줄 거면 그냥 빼세요. Right? Now I can square up and fight. Or 아니면 생각 일어섰어요. Right? He doesn't have a hip block. I grab on the inside. Okay, 두 손으로 다리 잡을게요. 두 손으로 잡을게요. Right? And maybe he's pushing or whatever. He tries to dump. 덤프 가려고 하죠. I can follow. I'm just gonna sit out arm drag. 원식다리 앞으로 걸어갈 거고. My left foot sits out as I drop. 앉으면서 이만 앞으로. Head forward. My elbow is to go on the butt. 팔꿈치 엉덩이를 가야 돼요. 그래야 제가 엉덩이 들면서 팔꿈치 내릴 수가 있어요. That's just gonna get me on both feet. 이제 양쪽 무릎이 베이스가 들어갔어요. So now I'm just gonna start to barrel through. 가서 가볍게 상대방이 만약에 제 몸 보기 시작하면 I reach for that second leg. 두 번째 다리 잡으라고 해요. Pull the knees out from underneath him. 무릎은 상대방 몸 밑에서 당길 거고 bring your chest up and forward. 가서 위로 가면서 And we're just gonna back step so you can't get into the guard, okay? Back step 갈게요. 상대방 가드 못 가도록. 가드 잡으라고 할 거거든요. So you try to grab your leg. If you double leg someone like this, 일자로 더블 leg 하면 다리가 잡혀요. Okay, so one more time. He grabbed my foot, right? And he starts to apply pressure. 압박하기 시작해요. I'm pushing my hips forward. 골반 밀고 있어요. If he's weak, 상대방이 약하면 I could just step towards his hip and knock him down. 골반 이렇게 밟으면서 백스텝 갈 수도 있고. But if he's gonna grab your foot and pressure, 가위 잡고 밀고 있어요. Right, push my hip forward, 골반 밀고. I check that elbow. 팔꿈치를 잡아요. 여기서 많이 멈추면 I can also pull him up. 상대방 몸 위로 당길 수도 있고. Right, you can kind of get an overlook and pull him up. But he's just like fighting here. 상대방 여기서 제 몸 밀고 있으면 reach the other side, okay? First, 밟으라고 해요. 그래야 상대방이 강하게 잡거든요. 안 풀어지면 여기 풀어주려 할 때 상대방이 더 강하게 잡아요. When I'm stepping, he grabs harder, so that when I sit, he actually 여기 텐션이 되게 높으니까 갑자기 내려갈 때 상대방 몸이 더 빨리 내려가요. 팔꿈치 들으면서, 오케이? 상대방 안쪽으로 보기 시작하면 go for the other leg. 한편 다리. 오케이? 한번 해볼게요. Give it a shot. 손으로 크로스를 잡는 거 계속 연습했잖아요. You're pulling towards the hip. 골반 밀고 있고. You're gonna do the same thing if you can grab the knee. 무릎 잡으면서 똑같이 갈 거예요. I'm gonna be trying to pull his knee towards the side of my hip. 무릎은 이쪽으로 당길 거예요. I mean, obviously, it's not gonna get that far. 여기까지 아마 당길 수는 없을 거예요. 다리가 무거우니까. Because his leg's really heavy. My left foot steps out, and I just sit to my right hip. Look, you're gonna need help. 도움이 필요할 거예요. You can't push him like this. 이렇게 밀면 상대방이 제 몸을 죽일 거예요. He's gonna kill me. So once I drag him out, I put the elbow here. Up. 팔꿈치 들어요. But actually, when I said I got a hook here, 저는 앉을 때 여기 훅이 들어가 있어요, 발목에. Sometimes it goes in, sometimes it doesn't. 들어가면 좋고, if it goes in, that's great. You're out right on the side, and now we're immediately attacking. 바로 공격하면 되고. Most of the time, that hook's not going to be there. 보통은 그 훅이 들어가지 않을 거예요. I use my hand and I drag, elbow up. Okay? Put the head on the outside. In a scramble position, 상대방이 패스를 할 때 scramble식으로, like you're not. Yeah, maybe you're not doing so well and he starts to pass. I'm starting to fight a base. He's starting to put pressure. Sometimes you can grab that knee and just pull. It's really stupid, but it works. 좀 멍청하긴 한데 걸리긴 해요. The only thing you want to be careful with here is like if you grab here, 오래 멈추지 마세요. Don't wait a long time. 여기 자꾸 버티면 he's gonna crucifix you. Crucifix으로 들어가요. Yeah. So if you're gonna grab it, 잡을 거면 you can't wait. Either you go or you let go. 가거나 아니면 풀어. Yeah, I've been catching this on some guys here. Right, you're building a base, you're trying to pass, and it doesn't 가려고 해요. Right, I see the opportunity to grab the knee, and then I just slip out from the knee.
and I'm out the side. 요걸 빠져나와요. Gotta have 손이 있어야죠. You're gonna step out of your hand and then he's putting so much pressure. 상대 엄청 강력하게 압박했으니까 when you slip out, his body goes flying. 상대 몸이 날아가요. Work your base, right? If he starts to come towards you, 다시 안쪽으로 보기 시작하면 you rotate your head to the opposite side to get that double. 머리를 반대로 하면서 더블 가면 되고 if he doesn't, 만약에 상대방이 넘어나서 제가 올라왔으면 안 돌아오면 then same thing. 오늘 배운 대로 똑같이. Right? If he starts to face you, 보기 시작하면 head on the outside. 머리 바깥으로. 마지막이요. 다 비슷해요. Pull the knee towards your hip. 무릎은 골반으로 갈 거고 here. And I'm going to rotate 180. Okay? 한번 해볼게요.